I want to personally thank you because we had a conversation maybe a couple weeks ago, and you brought something to my attention I really hadn't researched very much. And this was this great reset that the what is it? The not the IMF. Yeah, the IMF and the World Economic Forum, this guy Klaus. The innovation of the fourth industrial revolution to provide us really with better lives. Technology and cybersecurity are of crucial importance in this COVID era. He's been talking about this with all his cronies. I dove into it after we discussed it, and I actually did a whiteboard video. It just completely blew my mind. But what's really amazing is how forthright. I mean, they're just laying it out, saying we want to change the entire society. We want a global reset and never go back to the way things were. I mean, it's very creepy if you listen to what they say. Their videos are just on YouTube. So can you, and you were the one that brought this to my attention. So can you walk us through, maybe the listeners or viewers that didn't see my whiteboard video or don't know what I'm talking about, can you get them up to speed on this great reset, and then what you think their objectives are, and then what the end game might be? Well, I'll do my best, but getting them up to speed, I mean, basically, central banks have no tools left because their biggest tool is interest rate, and you basically have the world anchored at zero. And there's only so much debt, whether you're a government, a corporation, or an individual. At some point, you have to do something with that debt, whether it's, service it, pay it, or default on it. So when you're in this kind of circumstance, the current system does not work. They need to put in a brand new system, and that's the reset. Now, where we are in it is there is currently a bill going through both, this is really interesting, George, Congress and the Senate simultaneously, which is not something that I think happens very often. So It's fast-tracked, and it's called Banking for All, where the Federal Reserve will actually create a digital money, and it's called, surprisingly enough, because they got to keep things as close to the same as possible, but this is the new money, the digital dollar. So right now in a paper currency, there's only 2 digits past that you can go. So, you have 100 pennies make $1. Well, once you go down to 0, you can't go any lower. Right. But in a digital system, that's infinitely divisible. And the other big piece that people don't realize is that it gives the central bank direct and immediate control and their vision to see if their policy choices are doing what they want. So for example, this recent stimulus check of the $1,200. Yeah. Well, a lot of people saved that money, and we saw the savings rate spike to 33%. When what the government wanted, what the central banks wanted, was for people to go out and spend that money and stimulate the economy. Right. Now, once it's in a digital wallet, but it's still a digital dollar, well, then they have the ability to go below 0. And after that one piece, they did another piece on how to take it deeply below 0 using a 4% as an example. So you've got this bank account and you have $1,000 in it, let's just say, and you're not spending any money, but you're now going deeply negative and you're just watching your principal evaporate. What are you likely to do? Likely to go out and spend it on anything that you think can retain its value better than in the bank. Right. And that's hyperinflation. So, I mean, maybe they're doing it a little differently, but we are now about to execute that piece. And by the way, they actually put a deadline
for this in the bill of January 1st, 2021. So we're what? Yeah. 4.5 months away? One of the most striking and exciting transformations caused by the pandemic has been our transition to the digital of everything. Money does not originate with governments. Money arises naturally as markets begin to develop and as people with a division of labor realize that if I have eggs and you have a cow, we may need some medium of exchange in order for you to buy my eggs or for me to buy your cow. Coins were an objective and universal unit of account, and they allowed people to buy and sell goods over vast regions. The market economy was born. Coins worked, but only if people trusted that the king or emperor who issued them wasn't cheating on the metal content. Using coins also meant that an authority now controlled the supply of your currency. Money and political power were inextricably linked, centralized. Minting coins in a steady and predictable manner allowed economic growth and stability. The Wushu coin in China retained its value for 500 years. In Constantinople, the solidas lasted for 700 years. But in those times, the coins didn't have the milled, this sort of milled edge. They were flat, and what used to happen was, as coins were passing from people to people, people would cut little bits off. And in fact, in some of the taxation that the kings would do would actually be take 1/8 of the coin off. Taxes built castles and financed military campaigns, expensive hobbies. Soon, royal mints were substituting cheaper metals for silver and gold. This is called debasement, and Europe's kings made a habit of it. Det är en smula oroande vad som sker med det ekonomiska korthuset nu. Somliga har glada dagar på börsen med monopolpengarna som sprutas in. Andra har börjat fundera över skolådan som har köpt för åttatusenmiljarderstriljardersdriljoner. Och lånet som vida överstiger värdet, vilket i all rimlighet ska neråt. Långt neråt. Hur kan ett litet utrymme vara värt flera miljoner? Det säger sig självt. Jag påpekar det här i många år för folk, men alltid fått svaret att bostäder kommer alltid öka i värde eftersom folk måste ha någonstans att bo. De vill helst inte påminnas om vad jag har tjatat om nu längre. Vad är saker och ting egentligen värt? Och vad ska man egentligen mäta värdet i? Dollar? Jag är egentligen finansiellt illitterär, men jag har fattat att det hela bara är en enda skuldsedel och en kontrollapparat. Vi har aldrig haft fri kapitalism. Ändå så finns det fortfarande såna här antikapitalister som brölar om att det är fult med pengar. Och Danke, Antifa. Samtidigt som de kutar runt i designer, aktivistmode och koordinerar attacker med sina iPhones. Inga vinster på våra gator. Inga vinster på våra gator. Inga vinster i vården. Nej, varför inte det då? Vad spelar det för roll? Det är väl resultatet som räknas. Kvaliteten. Det är väl bara bra om folk tjänar pengar. Då kan de ju göra bättre vård. Mer pengar, bättre vård. Mer vård.
Och de som har missköter sig, de får ju inga kunder. Så då försvinner de. Fri marknad helt enkelt. Men det kan man ju inte ha. Ja, pengar är inte allt här i världen. Men visst vore det väl skönt om man kunde lita till att banken inte tar ens siffror som de har knappat in och förvarar åt en när man minst anar. Och hur mycket ska det kosta att ha pengarna på banken egentligen? Det är inte så att det går att spara något där, väl? Vad kostar en limpa bröd nu för tiden? Ja, den är lite dyrare än för inte så länge sedan, eller hur? Man tänker efter. Mycket saker är så. För inte så länge sedan så kostade det mycket mindre. Det är för att pengarna inte är värt lika mycket längre. Det är sånt man märker. Du kan inte se det på någon tabell, men du märker det. Eller ja, det kan man kanske. Fan vet jag. Så, priserna stiger. Men lönerna, följer de efter? Nej, inte direkt. Har vi avtalsrörelsen. Den är liksom när företagare sitter i maskopi med fackföreningarna och lurar arbetarna. Och de dumma aktivistarbetarna, de är fackföreningsaktiva. De hjälper till att hålla nere lönerna. Kollektivavtal. Ja, vad bra. Du ska inte tjäna minst så här ska du tjäna. Men det betyder också att du inte att man förhindrar det uppåt också. Det är psykologi fint. Så din lön, så tar de 2/3 av dina pengar, dina surt förvärvade slantar, och så använder de dem 2/3 som de har stulit av dig och bygger projekt som rent arbetar mot dig och gör det svårare för dig i ditt liv. Det är det pengarna används till sen, efter de har stulit dem från dig. 2/3, det är ganska mycket alltså. Det var nästan bättre på den där tiden när man hade 10:e liksom. Och sen tillkommer då momsen, alla jävla avgifter, punktskatterna och så vidare och så vidare. Ja. Och covid sägs ju vara orsaken till det här skakiga läget då. Som många kanske inte ens märker av än. Det är många som bara lallar vidare. De tänker riktigt så här, ja men nu går ekonomin bra igen. Trump har fixat det. Lalala. Och sådär. De tänker, ja. Och börsen bara stiger och stiger. Kolla det där hacket där 23 mars när det bara dök som mest. Och sen så gick det upp igen. När de har gjort sina injektioner liksom. Så för många känns det som helt vanligt liksom. Man går till jobbet och får sina pengar. Så det är ingen direkt skillnad liksom. Än. Men. Och det är det lite de här filmerna är till för. Det pysslas väldigt mycket i bakgrunden nu. Med det här nya systemet som snart kommer liksom. De håller bara på att mecka i ordning där nu. Det är därför de har den här jävla Cornholio. 2 days ago, Express Airways had a disturbance by someone calling himself Cornholio. Guess who matches the description? Covids bluffen. För att de ska ha liksom tid att fixa ordning där. Som är planerat såklart. Sen tid tillbaks. Könskrigen, folkförflyttning. Allt det där, det är distraktioner. Som behövs då. Medan de snickrar ihop det sista till det nya digitala fängelset liksom. Men igen, kanske så är det också så att mänskligheten håller på att vakna så sakteliga nu. Eller det går ganska fort också på ett sätt. Och kanske så pågår ett krig om pengarna bakom kulisserna. De här gamla monopolisterna, de håller på, kanske eventuellt, verkar det som,
tappar greppet till de här nya, vad ska man säga, fintech-datanördarna som bygger helt nya system, kör DeFi och hela kryptovärlden liksom. Och decentraliserar hela skiten och gör saker och ting oåtkomliga. De ligger liksom oknäckbara ute och bara finns. Så de måste ju på något sätt liksom ta tag i den här kakan. De har ju allt nu, men det de har allt nu, det är ju inte värt något. Förutom då deras reella tillgångar liksom. Men de här fake-pengarna, det är ju bara ett förtroende liksom. Så när folk har tappat det förtroendet, då finns inte det. Så det verkar som, de har ju nu så här, under den här tiden har ju de handlat upp sig på alla jävla bitcoins och alla andra kryptos som finns och försökt bygga sina egna och sånt här. JP Morgan coin, men det funkar bara inom JP Morgan. Det är så här värdelöst liksom. Det är ingen som vill ha det och det är inte open source och decentraliserat och allt sånt där. Det är inte interoperabelt heller liksom. Det är slutet decentraliserat system liksom. Så det funkar inte liksom. Så det enda de kan göra då, det är liksom att köpa upp här, och det tror jag är det de håller på med. Och nu så har de hållit på att köpa, dumpa för att liksom skaka ut alla veka händer i marknaden. Så att de ska ha så mycket de kan av allt det här själva. Och de har pratat om, nej men det är internet funny money, det funkar inte liksom, lalalala. Det där är bara bluff och hitta på liksom, det är som ett pyramidspel och sådär. Men nu helt plötsligt så pratar de om det. Nu så pratar alla de om det. Det är klart, då har ju de liksom hållit på att fiska upp allt det där själva liksom. Så kanske så kan de inte behålla monopolet längre liksom. Nu handlar det mest om att de ska liksom lura in så många som möjligt i sitt nya system där och erbjuda dem kanske någon slags medborgarlön i form av någon slags digital peng. Men de kanske är beredda också att acceptera att de förlorar en del som kommer gå sin egen väg och skapa sina egna marknader med sina egna coins och sådär. Det kan bli en marknad av väldigt många olika, en mångfald helt enkelt av betalmedel. För att som sagt, det är ett con game liksom. Det bygger på förtroende. Och vi har ju liksom faktiskt makten att helt enkelt skita i dem. Om vi bara fattar det. Och skapa våra egna marknader. Och bara konkurrera ut dem bara. Så de här klippen i alla fall. Det är liksom tänkt att man ska få en bild av vad som händer i den ekonomiska världen här. Även om du som jag kanske inte är en klippa på debet och kredit. Jag tror ändå du kommer ha stor nytta av att se det här för att bilda dig en uppfattning om läget i stort liksom. Så mycket nöje. So there's no doubt that building digital trust and a secure internet for the global economy is one of the major challenges that no nation or company can solve alone. It requires a global response with strong private-public cooperation. Och som sagt, politikerföraktet går inte åt det hållet vi tror att det gör. Och det är en sån grej som gör att vi hela tiden tror att politiker är så dumma. Och ändå så är det vi som fortsätter att springa och rösta på dem. Hela tiden. Och det där måste man tänka på. Det här är falska ormar, punkt slut. Det är utgångsläget. Sen att det finns ett antal av dem som ingenting begriper av det här, det är en annan fråga. Men utgångspunkten måste i alla fall vara att det är egennyttiga kräk. Med hänsyn taget till var vi står idag utifrån varifrån vi kommer. Det är bara så. Ingenting annat. And I was struck by the difference between the coverage in the US and the coverage in Europe. And I think we all need to be aware of the fact that this Ebola thing is a global virus.
It's a global responsibility, and it will be a global liability. And it's spreading fast. I don't mean to raise the alarm system, excessively, but I think that it's been caught late. It's been difficult to contain, and I think, everybody has to really face the issue and try to, first of all, stop it, contain it, and not isolate the countries, but isolate the virus. And probably the stats that we hear every day of 4,000 are not real, and we don't know the reality. Number one, we don't know the reality because many people actually go back to the villages or try to go somewhere else because they're not going to be cared in their country. And what's more, we know that it grows exponentially. One of the most striking and exciting transformations caused by the pandemic has been our transition to the digital of everything. I think it's possible that at some point we could pay with a chip in our hand, like an implant. A digital identity that is linked to all of your records, healthcare, financial, criminal, biometrics, every product that you have come into contact with, every interaction that your RFID chip has had with other RFID chips. All this information will be studied by artificial intelligence. If you're an enemy, your bank accounts will be shut down. All means of transactions will cease to exist. We're already totally used to using chip and PIN as well as contactless payment technology. To move from this to implanted technology under our skin is a very small step, and we already have examples of this taking place in Sweden, which appears to be leading the way in the rollout of this technology. Some might say that this doesn't involve implanting a chip in your right hand or forehead, but this is hardly a big issue when it's so easy to adopt this later down the road. What's key to this being adopted is that people are gradually conditioned into using this technology, thus allowing the powers that be to dictate ever more aspects of our lives by controlling the ability to participate in the economy. From here, many will fold under the pressure of being frozen out of the system, which is why I have no doubt that most people will go along with this, given enough time. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID, and he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip, so I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. Exactly. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip, and it will log me in, and from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install ingrained procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards, which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. A pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. You know what? Sentiment has swung rapidly and markedly over the last year because, as you just saw there, 64%, Madam Managing Director, now believe that the Eurozone is fundamentally doomed. No, it's not what the question said, remember? Well, it was, can it survive? Well, bring it back. Yeah, bring it back. Bring it back. We want to be clear about this, otherwise I'll be issuing an apology before you know it. Let's just see what the question really said. See, can the Eurozone survive in its current form? You know what? I think I would say no to that question. Because, do tell. What form will it take? Well, because in its current form, it doesn't have a banking union. It doesn't have yet enough of a fiscal union so that it can actually
not just survive, but thrive. And the structural reforms have been undertaken at different pace in the different countries. I will say to you that it's a momentum and it has to continue. So the form has to evolve. The job is not done, mission is not accomplished. And what about the numbers of members? Well, that is for them to decide, you know. We'd be very interested to know your personal opinion. I mean, in the end... Oh. Don't go there. Well, all right. I know when I'm sort of pushing into territory that it may not be fruitful to get too far into. I will simply note for the record that there are apparently new members that want to join the zone. Yeah, that's true. There are also current members, frankly, many of whose people are now wondering whether they should really be in or not. And that, you know, that is the point, isn't it? You know, again, through the panels, through the course of the day, what we've heard time and again is that for people trying to run small businesses, trying to find a job, leaving school or university and trying to make an economic life for themselves, the system, and one can say this in Europe right now, the system is not working for them. And for some, that's tied to what they've seen of the functioning of the euro. Which is why it has to evolve. Well, it's why for Cypriots or Greeks or maybe some other nation states, it may make sense not to be in the euro. Let's look. I want to bring everybody else in because you might get more out of Madame Lagarde than I do on that one. I don't think so. Good luck to you is all I can say. But Den sammanlagda privata skuldsättningen i Sverige är därmed högst i världen och uppgick redan före corona till 256% av BNP. Den 5 september meddelade vice riksbankschef Per Jansson att han kan tänka sig en negativ sparränta även för privatsparare. Detta innebär att man som sparare får betala pengar till banken för att banken ska få låna ut ens besparingar. Något som vi aldrig tidigare har haft i Sverige. They're going to destroy almost everything on purpose, and the central banks are going to end up owning everything. And it was also to implement a system similar to China's social credit one that they have, which will all usher in Agenda 21 policies. This is the ultimate goal of all of this that people do not see. Many people don't see anyway. And we now see that this is the case. We see how we're moving towards this model. We have local lockdowns that are increasingly taking place. And we also have track and trace technology, which is being integrated more into our lives. And then you have the fourth industrial revolution, which has a tremendous impact on business models, on society, and on the economy. Many of those technologies, just look at face recognition, just look at the technologies which you need for tracking people. Stephen, another topic being discussed at Davos is the regulation of technology, and you've been hearing about the uses of facial recognition technology. The World Economic Forum has a series of centres around the world that focus on new technology. They're called Centres for the Fourth Industrial Revolution. The Fourth Industrial Revolution. 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 So because this, again, is a fairly unknown topic and most people don't understand what is the Fourth Industrial Revolution, let me just explain now. So the Fourth Industrial Revolution is a book that was written by Professor Klaus Schwab back in January of 2017, where in this book he talks about such topics as human augmentation. He also discusses neurotechnological brain enhancements and genetic editing. And people keep saying to me, no, Neil, you're talking nonsense. These things will never happen. We're decades, we're 30, 40 years away from ever having this technology. Well, take a look at this. So in terms of getting a link, like I said, it's essentially you open a piece of skull, you remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes. So this is our surgical robot.
And if you look closely, you'll see that if the electrodes are inserted very carefully, that there's no bleeding. So what the beeps you're hearing are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So we said, well, what if we do 2 Neuralink implants? So it's possible to have multiple links in your head and have them all be sending out signals and be working well. In terms of additional brain reading activity, when we have, say, one of our pigs on a treadmill, pig on a treadmill. It's a funny concept, really. So this technology already exists today, and just look at the sort of acceleration from last year to what it is today. This was unveiled just last week by Elon Musk, who of course is the founder of Tesla, the car company, as well as SpaceX. So this is the Neuralink company that he also owns, and you can just see the advancements from last year to what is in existence right now today. And even with the size of this implant now, Elon actually likens this to an old-fashioned computer versus a smartphone today. So he does say that this will get smaller and smaller over time. So this is the mind map of the 4th Industrial Revolution directly from the World Economic Forum's website. I've not amended or changed anything on here. And you can also view this for yourself and look at some of the topics here. It is interactive, so they will go into greater detail. But there are all sorts of topics covered. Anything from something as simple as drones. You can see the drones here. Justice and law is another topic. Also AI and robotics. It's great to see you this morning. Was it an experience meeting Nigel Farage, your Brexit supporter? Fantastic. After that up the River Thames argument he had with Bob Geldof, I wanted to shake his hand. Did you? Because it was silly beyond belief. All right. And where do I stand on Brexit? Well, here it goes. The working class have spoke, and I'm one of them, and I'm with them. And there it is. When you hear someone like Alistair Campbell spelling out what he thinks could be the real downside, I gave up listening to him a long time ago. Did you? But you're a US citizen now, aren't you? So you have Trump as your leader. The Donald. Wow. There's a complicated fella. And as one journalist once said to me, is he the political Sex Pistol? Well, in a way, in terms of disruption, what I dislike is the left-wing media in America are trying to smear the bloke as a racist, and that's completely not true. There's many, many problems with him as a human being, but he's not that. And there just might be a chance that something good will come out of that situation because he terrifies politicians. I mean, you live... And this is joy to behold. Right. I mean, that very much is the Sex Pistols thing, anti-establishment. He is the absolutely archetypal anti-establishment character in politics. Dare I say, a possible friend. Ooh, that would be an unlikely rows friendship, we wouldn't could it? have. The realisation of hell on earth is the point where we end up with total war, with the destruction of our natural environment to such a degree that this planet won't be able to continue supporting life. We need to be looking after the planet. The planet can't pay us to look after it. If the only thing that drives us is money, how can I profit on this? Then we're not going to look after the planet. We're going to carry on making our financial profit. We're going to carry on poisoning the planet. Then we've got no future. I'm going to keep trying for the next 3 years to do the best I can. And if before that 3 years is up, we start to choose to go in a better direction. Thank you. Thank you. No, I'm trying to get people to imagine a world that doesn't use money. Okay. It's a bit of a weird one, but okay. Thank you. But thank you very much for the offer. Thank you. Thank you. Thank you. Can I ask on a personal level, what makes you happy? At the moment. Yeah, what makes you happy? I can't answer that. Because at the moment, I'm sat on a train going to Auschwitz, and I know that there's gas ovens at the end of the line. And I can't think of anything that makes me happy on this journey. No, it's nothing to celebrate.
There's nothing to rejoice about. What would make me happy is the idea of having a future. But I'm watching it getting taken away more and more every single day. So when you use common sense and have basic observable reality, they can't stand it. And to anybody that thinks that this is a threat to power, why are most major banks, most sports league, most major corporations, McDonald's, Amazon, all these big corporations that you think you're fighting, why do you think they support your activism? Why do you think they're covering up in the media and making excuses for the terrorism and insurrection that's happening in our major cities? If you're such a threat to the billionaire class, to the banks, and to the corporations, why do they all support you? It's because communism never was a threat to the big people at the top. It's exactly what they want. Complete control of the money, complete control of communication. This is a tyrant's dream, and they're all loving it. Så det handlar om att göra oss svaga och beroende, tyvärr, av de här stora oligarkerna och bankerna då. Och det där är ju lite så kul, det där är lite komiskt också, för att när du säger det där att du pratar om att globalisterna sätter vänstern som frontfigurer, och vänstern tycker inte om kapitalism. Nej. När det väl kommer till den kritan så blir det det. Och så står det vänstern som fågelholkar under vad fan var det som hände. Ja. Du kallar mig för rasist. Ja. Det var det som hände. Ja, nej, men vänstern, jag tror att det finns två skäl till varför man alltid hamnar på kapitalismens sida, vare sig man vill eller inte. För det första så ifrågasätter inte var pengarna kommer ifrån. Alltså, säg att George Soros finansierar någon vänsterrörelse. Då frågar inte de här medlemmarna, var kommer pengarna ifrån? För att det är sådär, man har inte rätt att räkna, va? Men man tänker inte i ekonomiska termer. Pengar bara, det är det här bortskämda fenomenet, pengar bara råkar finnas på kontot. Ja, men vad bra, då har vi pengar till vår verksamhet. Och så. Det är ju en grej om pengarna kommer från kommunen. Då måste man ju redovisa dem. Men kommer de från en privat aktör så det är ju inte samma skyldighet, va? Så att, och sen så har man ju faktiskt gått och blivit mer kapitalistiska. Vänsterkapitalism. Och det är att man helt enkelt låtsas stå på arbetarnas sida samtidigt som man samarbetar med oligarker och banker och som finansierar vänsterns projekt. Så att vänstern är ju så blind, va, i den frågan. Man ser liksom inte att man har blivit kidnappad av stora aktörer som inte bryr sig det minsta om vänstern. Jag menar, så att det finns ju egentligen kommunister generellt sett har ju aldrig varit emot kapitalism. De tycker bara att det är de som borde vara kapitalisterna. Alltså andra ska inte vara kapitalister utan vi. De är liksom i ett infantilt stadie. De fattar liksom inte hur ekonomi funkar och man kan peka på dem och kolla här, ni finansieras av den här rörelsen och varför skulle de vilja er väl, va? Men det ser man inte liksom. För du biter inte den hand som matar dig, va? Det har blivit lite sådär liksom. Well, the rhetoric is shifting, and it's shifting very, very quickly in the digital asset space. And digitization is happening whether people like it or not. And it's coming quicker than I think many of us would have imagined. I know Christine Lagarde, head of the European Central Bank, had always said slow, 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 and then fast. And we see these this abundance of announcements that just comes out in a couple of days. And it seems to be a trend now over the past 6 to 8 months. I think most of the mergers and acquisitions have occurred over the past 12 to 18 months, and I'm sure some of those will still occur, but there is no universally accepted central clearing counterparty for international payments, which makes international payments difficult. And we can go down into here, and it's just telling you about a little bit the non-level playing field that's going on right now in the legacy system. Talks about sample cross-border payments today. And it goes in to talk about blockchain and leveraging distributed ledger technology for cross-border payments. This is enabling real-time settlement with bidirectional messaging in cross-border payments. And this is where this all heads. If you're not familiar with this, with my YouTube or any of this, or even blockchain or crypto, cross-border payments, when you send money across borders, it's not as fast as if you send an email or if you send a text message, obviously.
It takes days, and that is just not sustainable. You know, we have the capabilities and the technology now to do this almost instantaneously. And my opinion completely is that most of these legacy institutions are have their hands in the pot here, and they're kind of holding back the regulation for crypto and digital assets to allow themselves to somewhat, I don't want to say catch up, but I want to say survive in the interim. I mean, of course, do you really think any government, especially the US federal government, would willingly give up its power to create money from thin air? I don't think so, right? We know that the CBDC is going to be controlled and managed just like the dollar is today, and the Fed's going to control the money supply the same as they do today, which is basically however they want to, right? But it doesn't end there. In fact, that's just where it starts. FedCoin also makes negative interest rates possible, right? The Fed could just deduct interest right from your digital wallet each month. They could just start to pull out more and more money, trying to encourage you to spend money, hoping that it's going to stimulate the economy. Of course, the IRS, the tax man, they're loving this, right? A digital-only dollar would allow the IRS to monitor and manage every single transaction that you have. They could potentially just taking the tax right out of your account. So, you know, as I mentioned earlier, trying to tip some people doing business off the books, it won't even be possible. Every transaction you do would leave a permanent digital record. But here's the thing that you need to take away, and that is that I believe FedCoin and other central bank digital currencies, we know China is trying to come out with one by the end of the year, I believe it's going to make Bitcoin much more valuable, not destroy it, make it more valuable, because Bitcoin will allow users to control their own wealth, to control my own money, to receive it, to store it, to transfer it without anybody in the middle, without anyone having to approve it. And the other big thing is scarcity, all right? You know that all value comes from the simple supply versus demand, right? The supply side must remain scarce in order to hold value. And of course, as FedCoin gets created unlimited and to infinity, just like the US dollar, it steals the value right from your accounts. They don't have to take money out, they just print more. It's the exact same thing. Now, we're going to see that the FedCoin users, they're going to be watching this all happen in real time, and they're going to be looking at FedCoin losing value, printing to infinity, and then they'll be looking at Bitcoin at the same time with a hard cap, 21 million, and it's going to be holding its value, right? And I know that they're going to be seeing this in real time, and they're going to go, wait, this one's losing purchasing power, this one's gaining purchasing power. Maybe I should switch over. Now, I know the Fed might be thinking they can kill the market for Bitcoin and all the other cryptocurrencies by coming out with their own. But in my opinion, like I said, it's going to open up the market to more users, because when they see the glaring difference in price, it's going to be an easy choice to make, right? One losing value, one gaining value. It's pretty simple. I mean, which one would you rather hold? Because for me, a lot of portfolio managers with fiduciary responsibilities think that I want to be risk averse. But in this environment, the ultimate risk is not taking any risk at all. Wow, that's profound. The ultimate risk is not taking any risk at all. So this stagflation, this is when you basically have inflation, but the growth is stagnant. And that is what she is outlining as being a global problem now. Probably is going to be with us for a very long time. Så om vi konstaterar att det händer någonting här med pengarna. Det är egentligen allt det här handlar om. Makt och pengar. Och det här slutgiltiga övertagandet och förslavandet av mänskligheten och kanske till och med avdödandet av människor. Åtminstone vill man invalidisera oss. Så vad kommer pengar att vara värda liksom? När allting på något sätt blir en reset. Oavsett om det är globalisterna som startar eller om det bara i och med att det dör av sig självt, om inte annat. Så någonting nytt måste ju komma. Om man då placerar om sig själv, om man nu har någonting att placera om, kan man ens casha ut sen? Och vad ska man casha ut i? Ska man casha ut i fiatpengar då? Eller vad händer liksom? Det är så här att de går ju motvilligt med på det här digitaliserandet samtidigt som de driver på det. De kommer förlora
hela den här gamla bankverksamheten med det här att fördröja tiden det tar att skicka pengar och sånt, så att de kan liksom användas pengar på vägen däremellan, du vet, när det tar liksom 3 dagar att skicka pengar från ett ställe till ett annat och allt sånt där skit. Jag kan inte allt det här så här perfekt liksom alls, utan jag chansar rätt mycket när jag snackar, så jag kan ha fel i en hel del. Men ja, de kör allt där. Det krävs globala lösningar, det är ju det där gamla mantrat liksom. Man kommer ju liksom, oavsett man vill eller inte, så kommer man ju drabbas av det här CBDC-träsket liksom. Det är det blir liksom. Så att jag tycker det vore ganska klädsamt om den här gamla vänstern skulle liksom haka på det här. För på något sätt så är vi alla, det är så synd att vi bråkar med varandra på något sätt. Vänster mot höger och sådär, om man ska hårdra det. För att det är de här härskarna som förstör och krockar oss mot varandra hela tiden med kön och klimat och folkgrupper och hudfärger och allt det där. Vi borde liksom enas. Och man kan ju tycka att antikapitalisterna borde ju köra det här follow the money grejen. Men de gör liksom inte riktigt det. De har varit väldigt blinda här i sin skrikhals och tystande cancel culture grej liksom. Antikapitalism, vad är det då? Vad är kapitalism? Liksom, folk har väl olika sätt att definiera det där på egentligen. Är det bara att man använder pengar, eller betyder det att man använder pengar på ett dumt sätt, eller är det att någon har för mycket, eller vad betyder det liksom? Eller är det att man är emot pengar bara sådär? Betalmedel? Men då, vad ska du göra då? Ska du byteshandla igen då? Det är också en form av marknad, det är också en form av pengar. Det är bara ett ord. Det är en väldigt konstig grej där. Man förstår inte riktigt vad som menas med det, inte jag i alla fall. Men det som vi har nu, det är någon slags korporatism, eller fascism kanske man ska kalla det. När liksom stater ligger i maskopi med de stora bolagen, multinationella bolagen. Så, men hur blev liksom vänstern kapitalistiska rasister? För det är ju det de är nu. De skiter ju, som vi har hört här, var de får sina pengar ifrån. Bara deras liksom föreningar stöds liksom, så de kan trycka upp sin merch liksom, och så vidare. Eller få sina bidrag och allt det där. Det här är ju en statskapitalism på något sätt, eller vad man ska kalla det. Men ren kapitalism då? Vad är det? Är det fria marknader? Är det helt okej också? Jag vet inte. Det känns som att det är bättre i alla fall än det här ekonomiska kommunist, eller den här crony capitalism, korporatismen liksom, på något sätt ändå. Men ja, man kanske måste ha lagar i alla fall då, så att inte någon, så att man inte bara kan dämma upp en flod eller liksom förgifta en skog och såna här grejer. Men det kanske inte har med pengar och sådär att göra. Det kanske har mer att göra med lagar på, vet inte fan vad jag snackar om. Men globalism, ja, det är väl bra på en frivillig basis liksom. Att man utbyter och har vänskaper och såna här grejer. Men en världsregering, nej tack. Nej tack, nej tack, nej tack. Så har vi sett det här Mark of the Beast också, som vi har sett prov på här i de här klippen, att till och med från Bank of International Settlements så pratar man om det här chippet liksom, inopererade chippet. Det som Alex Jones pratade om för liksom 20 år sedan och alla tyckte det var helt galet. Det är liksom, det är ju en verklighet nu. Så den här nya tekniken liksom,
Och framförallt fintech nu som kommer då med. Men som sagt, jag tror att det är ett litet krig som pågår här, och speciellt med DeFi och det. Som kan faktiskt befrias. Eller då, som de här, som Klaus Schwab och de där lirarna, de vill ju använda det till att fjättra och förslava istället och övervaka. Men det är liksom ett tveeggat svärd här. Så är det Mark of the Beast? Ja, det är det. Men kanske inte enbart. Kanske finns en annan sida av det också. Men att det kommer, CBDCs, ja, no doubt, det kommer. Men även annat. Data is the new oil. Your transactions are going to be watched and studied by artificial intelligence. The powers that be are not giving up their control. They're merely shifting it. What it says here that the company does is powering the new era of smart everything. Smart tech, as you know, is the backbone of the Internet of Things. And the Internet of Things is the backbone of the fourth industrial revolution, aka the Great Reset, as the World Economic Forum and Davos have been talking about, aka the Green New Deal, as the Marxists and Communists and AOC and Nancy Pelosi and a bunch of people have been talking about, Joe Biden has been talking about. So when we're looking at this company and the associations, these are examples of the people who have been working in the dark shadows to create the fascist world government that I believe is being accelerated right now under the guise of a pandemic. I mean, just look at how many of their dreams are coming true. They want techno policing. They want techno education, techno healthcare. And these companies that we're looking at here have formed the ecosystem, the connections that can bring this about. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face. Forever. Forever. Ever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. So the debt around the world is now, I think, at a point where the additional debt creation and everything that goes with it, the money printing, will spill over, and we'll just start to see increases in CPI without any delay, right? So we're seeing it now. We're seeing the price of basics like food start to go up in real time. People are really complaining about CPI, about inflation in real time, and the prices for stuff that people actually use are starting to go up in a meaningful way. And the central banks are they've painted themselves into a corner. There's not much they can do about it at this point, and because there's just so much debt you can create in one, the Earth's let's call it a $100 trillion global GDP. They've got more than that they've printed up to try to assuage the banks and to try to hide the fact that banks are technically insolvent. All the major money center banks around the world are technically insolvent. We just had that FinCEN report come out, which was an expose from a whistleblower talking about trillions of dollars being funneled by the major banks into money laundering and terrorist financing. And the biggest names are mentioned, like Deutsche Bank, JP Morgan, our old friend JP Morgan, of course. Precis, om vi pratar lite om banktvätteriet där då, så jag har en fråga till dig, Magnus, för det är så här att svensk media har ju fokuserat väldigt mycket på Nordeas skuld då, av att man misstänker att 1,6 miljarder kronor ska tvättas under 5 års tid, och Nordea har fått flera anmärkningar från Finansinspektionen under de här åren, och det har varit väldigt mycket fokus som sagt på Nordea. 1,6 miljarder kronor, och så ser vi i samma då läckta material då från den här journalistgruppen att till exempel Danske Bank, där finns det nästan 2 biljoner svenska kronor, 1900 miljarder bara i deras estniska filial som misstänks för penningtvätt. Bland annat så är det en pakistansk penningtvättare som är känd. Han har tvättat miljarder för narkotikakarteller och terroristorganisationer. So a lot of the smart money, Ray Dalio is putting
a big percentage of his money into gold, right? So he sees inflation coming. A lot of money managers, you see Warren Buffett is got a stake in a gold mine, Barrick Gold. He's also diversifying out of the dollar by putting a lot of money into Japan. That would indicate he's less sanguine about the future of the dollar, right? So that's inflationary right there, potentially. So a lot of the big guns are moving, reestablishing new positions, anti-US dollar. And and I know you've been tracking Buffett from the 80s. Yes. So you saw this move. We all know he never embraced gold, and now he was taking a stake, albeit not huge, in Barrick Gold. Was telling for you. People are just so bullish on gold these days. Yeah, well, that's a long time coming. You had the problem. All of these fines that these banks are paying for manipulating gold price have been a factor. If you look at the gold price going back, 6, 7, 8 years, it would always track really the debt increase, and you'd see gold rising along with that chart that shows rising debt. Then after the 2008 crisis or so, you saw the debt would keep going up, but gold was going sideways. And that's a direct result of what we now know categorically and provable of manipulation. The gold bullion banks, the major city and the big bank and JP Morgan, these banks are actively involved in gold suppression, and they've paid a lot of fines. That just today, news breaking, JP Morgan paying $1 billion for manipulating the price of gold. That's a headline. And I've been talking about it for years. You've had guests on talking about it. And that's why gold has been throttled. And if in fact it's allowed to trade based on its historic relation to the overall debt in this economy, it would be at $2,500 to $2,700 an ounce today. That would be the price you'd expect for gold, given the level of debt in the system. If there's a premium above that, where people are saying, hey, I'm going to look out 5 to 10 years and I see the debt compounding at such and such, you'd already be at $3,000 an ounce gold or $3,200 an ounce gold. Once the facade cracks and we're allowed for genuine price discovery in the precious metals market, you're going to see a huge gap, and you're going to start to see very quickly get to a normalized price. Interest rates will get very quickly to a normalized interest rate, which will be a lot higher than they are right now. And this, unfortunately, in 2008, Daniela, the regulators didn't decide to regulate and to curtail what the banks were doing to disrupt the economy and over-leverage the economy. Instead, they made them too big to fail and too big to jail, and they increased their credit credit capacity by 10 to 20x. And so they went out and they did the exact same thing that got us into trouble in 2008, but 10 to 20 times worse. And now that's falling apart, as we've all predicted it would. And now here we are. Max Kaiser, biggest misconception out there surrounding Bitcoin, and one that drives you bonkers? That it's not backed by anything. Of course it's backed by something. It's backed by energy. Energy backs everything in the universe, and it backs Bitcoin. And, with 100 quintillion calculations per second that maintain the Bitcoin's network is supplied by the miners, who are fed by energy. But the only setback when it comes to DeFi, in my opinion, is the very institution that I'm talking about that cannot last is the very institution that is completely against the concept of DeFi, and that's the banks. What you, for instance, are building right now is a giant threat to the banking industry, centralized banking, having a Fed, having a central bank that controls all other banks in an economy. The DeFi, that's the beauty of DeFi is, it's my money. I transact the way I want, how I want, when I want, where I want. But I think we have a lot of barriers to get through in time. But I also think the projects who can think progressively, adapt, and diversify, most importantly, create options, I think will be the ones who will persevere in the very end. Yeah, no, I agree with that. I don't think it's a threat for banks at the beginning, probably in a couple of years, I do expect them to work together, not together like working together, but I mean that they both exist for a long time. There is a lot of trust in the banks, and there is, financial institutions working with governments and things like that. So, I don't think it's going to go down anytime soon. Right. I do think that
they will work together for some time and they will coexist. And I think the sense of finance and the financial market is so big, there is a space for both us in a way. Yeah. And I do think though that right now, I mean, it's not a big threat to finance. And I do think that at some point it kind of will, or it will be something that they start thinking more about it, or they can think more about getting into the space, or, that it would be more of a question for them. That right now it's just, very early in that space, on DeFi space, and in crypto as well. Hey guys, it's Basti, and today with another quick update. We've recently joined the Ethereum Enterprise Alliance. As you probably know, a lot of other very cool projects are already part of it, and now we're also part of it. Yeah, we're really proud of that. You can find us on their website, and it really is a great another step for us to be part of this alliance. I think you like this as much as we do, and have a nice day. Thanks. Robert, you also spoke about Warren Buffett, and let's talk about his move out of bank stocks and into gold, which you say is a really important signal here. I would say so. More than gold is that he's out of bank stocks. And again, it goes back to September 17, 2019, when the Fed and the Treasury entered the repo market. We became a centrally controlled economy. That's communism. So it looks like Buffett is saying the banks aren't going to make it. Because what happens every single time is when the Fed and the Treasury take over, they don't need commercial banks. They want to go straight from the Treasury to the people, which is PPP, Universal Basic Income, UBI, and MMT. So the Fed is now becoming the banker for the people also. That's centrally controlled economy. This time, would it be worse than 2008 for the banks? Yes. Well, look at the numbers. In July, the deficit was 86 billion. In 2008, the deficit for the Fed was, I think, 800 billion or something like that. And now in 1 month, the US runs a deficit of 86 billion, whatever. The numbers are so staggering that, and we're insolvent. The US is insolvent. So that's why I tweeted, I said, when the vaccine appears and happy days are here again, the real problem has always been the economy. It's been the central bank, the repo market, Wall Street, and US Treasury. So today it's not money, it's information. And if you're going to survive into the future, if you're just going to buy, hold, and pray in your 401k, you're toast. You're toast. Because there's no correlation right now between the price of a stock and the underlying fundamentals. And the reason I said gold, silver, and Bitcoin will crash when the vaccine will come out, I tweeted it's a good thing because it's a buying opportunity, because the problem wasn't the pandemic anyway. The pandemic has always been the underlying repo market, shadow banking system, the Fed, the Treasury, and all those characters. So information is the key for the future. And that's why you've got to be up to date on it every minute, because zero interest rates are saying we don't want your money. That's what it means. Men om man nu då kan trycka pengar som man bara trycka liksom till vad man vill. Varför kan man då inte trycka upp till skatterna och trycka upp så att alla blir skuldfria? Eller? Det hänger inte ihop. Det är ett skuldkontrollverktyg och ett korthus, och det hänger inte ihop. Och det finns många sådana bra små klipp på hur det fungerar, om man hur bankerna skapar pengarna och fractional reserve banking och det där. Men det känner ni säkert till liksom. Så det är ju ohållbart. Ett problem i dessa tider, det är ju att
de här konformisterna, de driver ju på slavdrivarnas agenda. Fåren liksom. De är för rädda och vill inte sticka ut och vara annorlunda etc. Och liksom chansa på, man kanske har fel och så får man göra om. Som jag gör nu liksom. Jag bara pratar, jag kan inte sån där ekonomi alls egentligen. Jag har förstått det här grundfelet. Men annars är jag ganska lost på det där området. Men vadå, man måste ju ändå på något sätt säga sin mening. Testa, chansa, våga. Men det är liksom, man kan inte bara låta dem vara heller. För att de måste vakna. För även om man tänker då att så här, ja, men då får vi skylla sig själva då. Problemet är att de går ju och röstar. Och det är ju de som kanske kommer bli de här angivarna sen. Och som kommer sätta dit dig. Och ordna så att det blir ett helvete för alla andra liksom. Så även om du pallar att leva outlaw liksom. Så kommer ju dina barn att drabbas i framtiden. När liksom tekniken har förfinats och det här digitala slavnätet har satts på plats helt. Så att det liksom styr sig självt liksom, till slut. I en kanske längre framtid framåt. Eller kanske inte så länge alls. Kanske den där AI-världen kanske bara är runt hörnet. Vem vet liksom. Så vad får man inte göra i framtiden då kanske? Ja, du kan resa till exempel. Det verkar som att man knappt får göra nu liksom. De har ju börjat med sådana här covid-pass redan på några flygbolag såg jag om det var i England. Så att det har ju redan börjat. Så man kan nog, jag räknar med att kanske inte kunna åka utomlands längre i mitt liv. Eftersom jag inte tänker vaxa mig. Så då kan inte göra det mer. Nu har jag haft turen och rest oerhört mycket under mitt liv. Så att, ja, jag får vara nöjd med det då, liksom. För det kommer ju aldrig hända att jag stoppar i mig den där skiten. Eller mina barn. I framtiden då. Vad får du inte mer göra? Ja, resa. Du kanske inte får ha barn liksom. Ens. Av någon slags anledning. Du kanske inte får arbeta. Med vad som helst. Välja din egen hälsa verkar man inte kunna få göra. Och ja, ska du på semester då får det bli någon sån här fantasisemester då, i någon sån här virtual reality-hjälm liksom. Ja. Och vad har de lärt ut i skolan då? Det är ju bara någon sån här formning som har skett. Ett formande. För liksom, de vill ju ha drönare. Folk som inte ifrågasätter. För annars hade de ju lärt ut, man hade ju haft mycket mer liksom filosofi i skolan. Man hade så här fritt tänkande, framförallt hade man haft ekonomi i skolan. Och då inte någon sån här, den här, vad kallas det, keynesianska, eller de där skolorna, kanske mer så här österrikisk ekonomi. Så här grundläggande liksom hur saker och ting går till, snarare än siffertrixande och snake oil ekonomi. Men märk väl nu, de är inte så många de här. De är några få med hållhakar eller mutor. Det är de som håller i rodret. Och vid något tillfälle så kan liksom undercheferna byta sida av samvetsskäl, uppvaknande eller kanske till och med opportunism, när det liksom blir till och med lönsamt att vända, för då kommer ju alla liksom till slut. De bara pallar inte längre, och sen de kanske tar det där att de blir då suicidade eller något, men det blir liksom för hårt, man blir frälst och vaknar upp liksom. Så och det räcker med att några få på höga positioner börjar snacka. Då kan det ju rulla på väldigt fort. Så det är ju väldigt bräckligt det här på ett sätt också. Även om många då sitter och låter sig lätt mutas och så vidare, eller hotas.
Många är ju fullt medvetna om vad de sysslat och sysslar med. Åtminstone lite grann liksom. Och nu går det ju ganska fort att få reda på mer och mer, med tanke på att vi har världens största bibliotek liksom, med en knapptryckning framför oss. Det är inte så många som använder det kanske, men fler och fler gör det. Så finns det också det där skiten, bara nöjessurfandet liksom. Men det är många som läser på, alltså. Speciellt nu när det har varit det där luftaidsen härjar liksom. Då har ju folk mer tid på sig att lära sig saker och ting. Men liksom de som då ändå varit insyltade, det de har att välja på nu, det är ju att då antingen så ska man då låtsas att man alltid har tyckt liksom den här nya fria stilen då. Och bara låtsas som att det där gamla, jag har alltid varit på det här spåret. Det funkar inte, eftersom det finns historien går ju att se tillbaks vad folk ändå har tyckt och verkat för. Man kommer ju liksom inte undan sitt förflutna på det sättet. Eller så försöker man liksom sakta styra om sin sits då, och positionera upp sig inför det här nya då. Och andra riggar ju då någon slags utlandsomlokalisering och så vidare när de ska fly liksom, när det har rasat. Men det kan ju komma en tid där de inte kan fly och folk är så jävla förbannade att de letar upp dem helt enkelt och tar folk inför rätta, för det är ju folk är ju, det är många som, det är ju liksom rent kriminellt de har sysslat med, det är ju och moraliskt förkastligt liksom. För det finns ju bara ett sätt som de här människorna kan förlåtas på, det är ju ett fullständigt erkännande och ett biktande liksom, där man visar ånger och fullt av att hjälpa till att avslöja skiten då. Men frågan är ju då, hur ska man skipa rättvisa utan att det blir någon så här hatisk blodig hämnd av det hela? Kan man göra någon slags förlåtande övergång här då? Kanske bara helt enkelt strippa dem på sina tillgångar och så får de vara som alla andra? Eller krävs det fängelsestraff eller så vidare? Det måste nog bli så åtminstone. Men det vore ju tråkigt med någon sån här blodbad liksom. Ja. Men som sagt, det har ju börjat på Bahamas, och då var det första landet då som har börjat med centralbanks digitala pengar. Och så. Men ja, vi har ju fortfarande kvar den här gamla, jag vet inte om det är någon så här romantisk arbetarkampsgrej som många lever kvar i. De är ju sällan arbetare själva, men det är den här rädda varvsarbetare i Göteborg på 70-talet och kämpa för arbetarklassen medan man pluggar genus och hållbarhet eller jobbar med ungdomar eller så sitter man på någon så här reklambyrå och lever av anslag, EU-bidrag eller någon annan tvångsfinansierad stimulans, propagandaverksamhet, bla bla bla. Ja, sen en annan sak jag tänkte på också, det är folk säger att vi måste börja använda cash för att då tvinga de här att de inte ska ta bort cashen. Det tror inte jag alls. Jag tror inte det kommer funka. Det kommer aldrig bli så. Och även om alla skulle göra det så skulle de ändå skita i det. Jag tror inte det funkar inte. Jag tror inte vi har den konsumentmakten på just det området. Dessutom för att det finns faktiskt bra digitala alternativ också. Så att det är inte liksom, allt är inte bara den där onda digitala. Det finns faktiskt den goda sidan också. Och det är där tror jag snarare att konsumentmakten kommer läggas då. Så att, men visst, det är bra att använda cash antar jag för det också. Anyways, det var väl det jag hade att säga om det här just nu då. Så
hoppas ni har tyckt det varit intressant med de här klippen. Och det här är nog det sista ekonomiska jag ska ge mig an att försöka visa ut då. Men jag vill bara hjälpa till att jag vill visa på allvaret i att det är det här som sker. Det är den här övergången som kommer komma nu. Och så att man inte går och köper H&M-aktier nu eller något. Alltså, ja.